Agri Santana and ameda so eye Kumasi Krodua mu ha na wohwe machi a hu okode ode nano ode tete ode siesie okode onsai okode eye ewiamu ntakrabo a wosopa yi okode abakwasam kire se ewiamu nnoma nyina okode eni pani na ansana okode obetu akosoro no okode fade adimu se ehum etu na mframa bo enoma nketi gane kotete nanso okode de wofam okode wodene enti abusua bretuo sene aguna aduana abusua mema mo akwaba ede ba eye atu mayemfa seda ema aboafo aso emu a yede dwumadi ebro MTN everywhere you go we there for you me say onyankopon se frɛ me na mejo so Isaiah 3:33 obe frɛ no network ben so just say MTN sadetie open network and data ejina so e bomframa eno ane MTN afi Malcolm ope bia benya ne mapato wo Kumasi Krodua mu a fo ani kire Malcolm afi Malcolm nkrabata bia afi Maxim Cosmetics Maxim hair relaxer and Emma enche wig ene emma sabia nkoto Peruvian Brazilian Mongolian hair ekeka de eye Maxim hair relaxer aye edi aboa wo afi enkoma end point homeopathy clinic yesi esi kire tokoko mu ani huni da agite kire ma dua be wo ani nso ye ntwa so ye tu na se kon wagire kwaku anu mesrew yade bi be kum krama age se to na pampem bomodia se yade bi a wo de akini na onya ho aduro no bra end point homeopathic clinic said ye di ne kire no wo yade nyina no na wieye ene end point homeopathic clinic aduanu ne adofo no ye twa ye ho ye ba ye wo Kumasi hwan ene ne betwetwe nkomo atu atufu atu afrin kran ene me okode bobomatu na onyame afreso amwa ye nhira kese pa me ye osofo panyina awrade de mato God's Crown Chapel ano a ye wo Kumasi anwojo daban na enne hweme if say minimum guest ewo atu me dia sameshane awaya yanko eya na mi huni amenka mesi yankwa me sho sunstrumani obosome ha mesi yankwa o wi akasi ata honani monyamoa epo kasi ata woni monioma emme po kasi ata monioma eni eruamu atu menyina asasi asemi o menyina sika koko na ni akeka wonyina oyine na mesu nyuma ya mama dodoa ajay Meradia, amama do. That's why ye ni nasene ntonto. Esenka. Anka se mi kukru na nkeme. Anka me kukru wetsi akonko. Ayine mi kutukutu. Me mauso mi pejawa. Odoma kuma wonko ni rani da se de kotonko wonko ni rani na mi bika wokro. Ayine sonya mi bika wonko. Chia moya kachwa yo. Atu wakwadie what did you masa Eagle Prophet Daka said for said ye kai ma munyaniti e wo Kumasi na yentumi ma Kumasi wabra yemba eye Eagle Prophet nase na okode na nkasa atu e dia ba eye na dwoso anana so eye yemo akwaba e dia ba atu ya mede great man the great man and crofo be bresro because enconscious wo hye no ti bi no kura so so mbebe so we nice man oh me ameni o simple man sa yes she could kura so hye bi ni bi
Yo, wabakwasem Eagle Prophet ofrihi ehifa pa na ufi. Me ankasa se me papa free tafu. Ana me ma me nso free swame anamanye. Ana me no me die jade. Anti be free tafu. Die jade. Pacho an. Akani na die jade. I say e ba ne say sunsumu asem. Sunsumu asem. Se onipa bia no ye wo to abusua mu a o so wo nso opeki wabusua na odenante eno ne bokwan mani pa hyebre ne nkrabia ne kase nti wo hunu ba bia awade person do fa ba bia awade person do gina e ha adwene nti ye paternity no ho na me family greatness free. Great. Yes. Yo, uko school do hifa na uko school. Me call UCC but me second term na calling ne by University of Cape Coast. My second term na calling it by. Here bay. Me here ne dia me kan na me lawyer say and I be me hu fie. Me lawyer ka tell say oh there be on kan fie and I be me hu fie. Enti lawyer be nim say obehwe. O hwe so a here ne nyame adom me ka kire mo. Great. So Kumasi ya hefo ni school etipemfo ni omoko school Kumasi. Nyame adom Kwame Frimpong Data Bank. One of the guys Nyame Shrano Ghana hapa a friend Kwame Frimpong. They are Richmond. Say Okogegela Ubehuno. Moko school yeah, Amas. Tia Media. Yeah, and Tapsoba. Tapsoba. Yes. Yeah. They not called Japan. Me pachwa Tapsoba. And Schwarzenegger. Schwarzenegger, they say, oh, one of the big guys for America, just say, Obulu time pa. Those days, days in Atia Media, Omuno Kumri Kappa. Now, also now, school now, yes, sports. Oh, Debbie, sports, dear. Na, me, Meninja, Media near Kaba, By now, it would say school. Yes, Mr. T school. Mr. T, GHS. When I'm the start here, and I'm the secondary school. And Sana Yedira University. And you go flow when you watch it. Me JSS time, no. Me be call 3, no. And minya dream na use Abama Nkobi. The one I'm cast Debbie. And they also Jansen money in head. Cause your team kai and some money I was yedia. Your man, no. Sir? I wish you was in someone who's yedia. And there's a one inside of Abe. Suppose I may have a friend, and I may have been near my sub friend. I mean, my two near my dad. It is always a past, and the past also help us, to tell our story how far the Lord has brought us. Oh, I said I need money gidi biasa, but some money be so I could come kotrena, obi no aduane na de akotum na wapie baby ya no aduane ano aso aduane na sija so no kan jana to agu na mo chichimpanche no money ade ne akokọ na mo a nkofo ne ma na yira oh ane de se nkofo ne ma ba yira no anye so serious sir ba say aduane ne sa ne ma no samone sa samone very good obi wa correct obi one ne area bay oh abi tafora Dabi ashta mazini mano ashta we say kumasi yisu great inti ebani say na Nyankopon frɛ wo ba prophetic calling him. I think if I can recall so well me ba Kumasi me free Cape Coast ba Kumasi and na me be from macroeconomics. Now, to be honest with you, me macroeconomics require you will be a whole. But I feel like wasn't better the office. No, we say I'm in a push. Your book. Yes, me book. And to me do Cape Coast Station. Now can you part 2? I'm around 11:30 p.m. in the midnight. It's me tina kani mwana meeting ka say omo me asem yenko. Na say anasa kani pa ba kono so onko na ye twen ho. Enti very close to Asimfosu. And ye car no enya accident. Oh obo show bi na ye ya okwabo ma me ko ba ya asem se be no. Very good. Some people pen ye can ye. Nipa 2 pen survival ye.
me ne maame baako na yegyina wo asenkwan nim ho baabi ana ye nyina ye dwonso ye nti ye wie no metena papa ne car na chi no 207 nim no no mo bo Joby Chamnwom bi ao ejatie masema no patu imu tibi simi tasna me hu se esum abaka nim na me kacha driver na se onto no bo na America na okọ no e beka kofa asem de aba tibi si free front ho me kacha nso ungina tinebu fu me si free front na me kotena na chi me tena chi tese de hu ya na se kana te afa so se me bie matade ne mu se ya driver ne sit ni bu sei ena dade na ehye mu no begura me bomu sa shortly the mu ya na se me so no eko atra car no sa ena body ni pese etwe ade no ba still na ade no mfa nti ye boys bi wo mu nyina ewu nti otwe de we bo eyi no na me hu se speed mi so ni dimirika aba be wura me mo no ntem so onyanguye nti me nsa mabeti na dade wura me ha say nti me wura me hu abon se be hu sa mark no e wo ho nti on my bed of sickness no ene mu na onyankopon ene me kasaye ne bade kasa kire me because doctor na oba me nchen Dr. Duncan at that time oba me nchen may he so rest in peace oba me nchen oheme sa was you survived nam say yes so who are you nam say I'm just a student no say no there is something bibi wo ho a unique ti kachira ye we nya dae enya dae si bibi wo ho a unique my asonte and I'm say oh me ya me preach no say yes onyankopon pese o ye adwuma until from now bibi a wo ye bi agyae na sum nyankopon that was then and now unyame ma me recover everything until the only alignment na aka within my body no I am shoulder until me ya sorry be etimi how many years in our prophet me shem come check akra o shem come very 14 years in 14 yes about the say na your fro eagle prophet when did you know eagle ne de me waitings me train am yanim for 40 days into me 35 36 in the mono and na me nya revelation ti revelation na me nya you know me ankasa me biblical mentor Daniel and me hu Daniel he appeared to me now appeared to me na boy say nyina white ni tiri nyina white and na ugina manim sa nti ugina manim na eagles na beti and na okra bow and na oil gum enti o commande mani no me rare eyes we ene be gu oyo na ekra ne nsam no na ebabo te se de esija so ene we eagle na usi na beti nani ena ode maame ene o commande mani we usama ne bai ene o catch him say prophesy with the eye of the eagle enti mani ba me ho so nam se de na me hu to me continue with me 40 days in we bibia enti after no na odumade bi ehu me 3738 ne mo no ena me na me da achia na achia na me da no de me hu ye na se enkanka because no ma ye mre na me da ho me ntimi nya hwe ma ye kete na enkanka e fro ba bia me ba ne ba ba na me da number 2 Aziz camp kanka ne doso enti me ntimi nya hwe me pese me sorry dwane enti de me hu ye na se awowo me ensa omu nyina smart aba abedi enkanka ne nyina every me nchen during that time enti me see free from me 40 days na me see free from no engofo kwa na beso ame fro atwea na de me see from me see na me hia maame bi no so ba abebo mpae wo peyefo no na rade bi mani na me maame sign e rade so ba wo maame no 45 years e rade so ba wo ntafo okay university straight say and to God be the glory maame ne wo ntafo de nkra ne me no to me na eno na chi no me buy na me beto book nti me to book bi a na ma draw code ani e de ato book nim nti me nya program wa kra ti program ni mu no awade fam so be hyehye nkomo ansam na de bebre ti me be kuma se osofo bi onyankopon fa na kransi osofo tondi ena ma me bi ba program na so ne wo fa ne nkofo bi no mo buy to mo buy no ena awade ka chem se frɛ papa no se mo fa pen ne paper no mo fa pen ne paper and I'm starting book history. Me see 1886. Until me book history na eba ya. Until me nchwa no
wo waiting ni mu a wani ye yidi ma okode di okode ani edema wo you know prophetically ama wanya ani bi a utumi di hu enema ebisisi yes ohwe atu enkomotwetwe adwumadi yeda so ewo kumase ye ne Eagle Prophet di diankasa e de Randolph Oduro JB Prophet Randolph Oduro JB so be kaya idi be ye popular wo Ghana hapa wa bra oko radio so koye radio program na ohye nkom no anche na enkom hye no ebem eho ena ma wo trendy eye disaster bia isi wo Kintampo waterfalls eno ema osofo yi ebe trendy wo Ghana hapa na nkofo boni video na nam se ohye nkom ansana eye onyeni nu eba besi anase saa twire ncham brichie no esi yene no etwetwe nkomo mame fast da ema endpoint homeopathy clinic so waso yimu mesel se opese wo hu yade a eye ono baby potia efia bra endpoint ye screening free se yade bi wo no mo na sebe enye eduro yade be ka kiro na se yade pa eduro be sa yade a eduro beju atrema eno ane endpoint homeopathy clinic afei MTN ewo eye 4.5G se u use network biara na u data enyina so a na enye MTN data there papa afei Night Angel bulb LED bulb biaba me pacho LED bulb bulb a esese anche kura enfie mielu obi a u change bulb 3 months bia na enye LED sabe mobile phones abe your China there, your America there, your France there, your Germany there, mpaboa krampo, your there papa, open mpaboa papa if you Italy. A ban of bulb ye LED, say LED bulb and do 1 year, 2 years then ye LED. It wa wakoto LED be 3 months we have virtual sabe and ye LED. Open LED bulb papa, and one Night Angel LED bulb. A check rough for the children baby or so Night Angel LED bulb. I feel Maxim hair relaxer. Open so utimi a yinti antia na ye shine. You ye ha. Said you what create to me a check. Now from a boy new 2 sakatwa. You su a Maxim hair relaxer. I feel Malcolm the CD saver. Baby a ton if you near my office furniture. Bibia we here be a demo kunya anebuefo entade personal effect home appliances anebuefo enwane Melco omadaroma ena omasoyimu a ye de enkomotwetwe ebro afi yambra prophecies what hihye enkombi last year wo hye enkom fa aye African Cup of Nations say you saw Ghana winning now so into me and them about the say Abel say prophetic word na nyame de maame no or the maame with instructions okay erade maame ka che oman no ene ye coach say nyame ya domo a ye de cap no beba that time ne kra na nyamfa nko Egypt and I can say ye baloti ade no be ko Egypt and because of say ko Egypt in Ghana de beba which the first prophecy came to pass and everybody catch him say you making sure say asamoja need to die you when a confusion NC now say confusion see a enya de say Ghana ye de cap no beba okay everybody ma be kind straight now say confusion see a cap no emba and see ye now two you making sure say asamoja need the day gina park in so me no nko atimi gina park ne so near the other players crack oba Ghana the cap no beba. These were the strong prophetic keys. Nyame ya domo a mene papa kura hia ya yetena se din ho nkomo no so yo ene nyame ya domo a ye be ne said yes. Contrary to the wakai na say coach Kwesi Appiah launch in the book or say de bia ya omo kase even coaches no ye the cap de be buy the cap ba omo boa because team no omo won pa de any team e betumi the cap aba or no coming from the technical point of view and I also feel the spiritual point of view yeah then you come you onim say onyankopon a oye na ade na Bible say ofa de apro atete asai no de asane ho animonyam enti if God is at work it doesn't matter how you have carried yourself anyway. It is
up to you to position yourself well and do as God wants you to do. Asa nyame be ne ho ne monyam. And sometimes you might not believe yourself, but nyame na nkasa nim said no, even though you don't believe yourself, but instructions and obedience, I'll do this for you. Prophecy is one of the giftings onyankopon edema na safu adwumafo na odibia ma said ye odi okodie ani ema in the revelation by said your father Daniel as your spiritual mentor ucheche no enti enye me wan enema hu ni nema woka ene de bam enti prophecy ade a eye onyankopon na disem woda na di de kire eye na difo na omodi tudwa na kyese enema ebesie na moka ebetumi bam ebintumi mbam ade enti na ba ne sa abe sanka wetimi akankom hye bia enkofo susu se amemua na kama kyerɛw. Okay, Ghana ha Bebrehu Eagle Prophet, Prophet Randolph say why Kumasi Owusubempa, Sofu Owusubempa, Adintia, Oshe Uwum Konshe, deaf prophecies, and Mehu Prophet Tibia Washe Uwum Konshe Ewo Kumasi Eseo. And a Ghana so Mehu Prophet Bia Washe Owu Webewu Ewo and kind essay Sofu Owusubempa. Na so ebi da so tiase eti bibu so manfo adwene ene se de ebi so ehu niema ti obetumi ayi ano ama eti why na machine nkom so be wa wa mu wo hyenkom emenu so abamu eye kintampo school for no a ekowie no eno de ye wo video wo no medi adanse epefe enti na mebuza say ebi bam ebi mbam nti no obeyi eno. Okay, the good news is abehun say erade fa social nkomo a John chapter 10 verse 10 or see we form ma jisi obewia na wakum na wase ba medie me ba say me beje nkwa na manya ne mroso enti de obonsam say no onyankopon ma yeka se say na eba say na ebesi enti de obeya so no na watie na wabrɛ ne ho ase no ebade nam de tumi na ho de nso genipa no but de obesisi na so no bobu na ni agusu no aye ne ho say me de me mfa ho because me prophetic nyame frɛ me no ka say me kyerɛ me o say catch on say it is better to believe and live than to doubt and die and who be here so obegye di na obetena sese say obegye ho akiniye na obewu enti obi bia be fa so ahye ne nkom say eba owo bi bedwane no nipa no oye nyansafo na so odwane de a ne hu ni asem because abe we are seeing one yeti esumu we are say for example yehwe DCA Achimagogo erade farm social come 2018 to 2019 see be hye no e won kem isi here but he was able to escape. Okay, so whereby a car na no tim no he was able to change the car and otena car from kofo kushia na just sankote saka ni mu anka omo lenche no ebene no you see nti prophetic ne ba na utie nko ade a ubenya wo nkwa ubenya utie didim ba de asoden ka ho na utie nkofo won tren na sa wo sori na obedi di atamo de a eno kura na o ma honhom ne chance munkunu mpreko ene me ka wa fidie so mo bia ate bia metie ai Eagle Prophet tu frame anopa osimehu sei fa ena sei fa bompae me ye wo mbeje ho akinye kolem na maye na media ena membeka ade nti na media bi ahumi hu bibia tumi ka kire me na ebinu de na ade abeto abonte. Okay, abe onim ye de nyame instructions na ye adwuma ye mfa ye pe ena ye adwuma say for example to say Kwame Eugene say metimi Kwame Eugene adi nkomo ena say mebesi usonso a metimi nya Kwame Eugene but when the prophetic came no onyankopon ka chem say menka and I just said it enti enye say yankasa ye pe ene ye direct prophecies no say abe mi gina han hyem kom na say udi bam na rade ka chem say menka mfa say meni wo meka we offended that enye wo no why offended because
do time be there are some ways be wa onyankopon pese ofaso na afei ema ni mu ni nyina kwatimi gina na ye bompa ye ma ti ma me for be 20 kwatimi ka se o awurade we de ye na de genema ya your prayer has been answered awurade de nkonimdi abrel anti nye se e bi obi hye nkoma ba bonten se o de be gidin bi anase bibi sa no di Kwame Eugene no o friend no I did not no I did not me after that prophecy ne kra no I'm saying I did not follow it so much. But me friend. Yes, me no didn't come. Me say me nua keto anti. Me tie ye no me so me friend am ka say Kwame me gina mu ama. Enti me friend o na ja. Me say say ja gina mu ma no ma me. Enti say mutia we de enye say bia TV so na make no kre. Me friend no me tie say wa hyem koma fa Kwame Eugene ho no. Me na me tu anamo. Kwame Eugene tu anamo. No. Ba me mi gina mu ma no ko busa so eja bibi wo mu a pa cho chire mi mu kakra na me nka nche mi no eza se sabi ye tisunsu wiase na eniema etubisi affecting tampo disaster no wo hyenkom yes wo hyenkom no ne nasai ene bem within 3 days pepepe and nkom hye no ehete ye na woni made bia enwanwa erade nhira icon predictable nyame nhira no pa on a Winfred during that period na nkom hye no ba me so no that time na ye camera no system no e rough enti Winfred and of fa ono ne phone and of started all the videos are pausing no san come the time no now so serious to the point that normally no me I don't do that say me on radio so na me hu bibi na me de shen come no me nyasa me chro after na ma chro na then baby I wasn't the prophecy ni fa bia na me de afa but this one no it came as say you TV no clear and the voice was coming but me prophecies mo no e do time bia me hunu nko amente bon so me tenko am hunu so enti we no ade ne bomu tum me hunu e na me set voice no ti me hunu say edua de di kan me hu say edua abu na moja bebre na me already we de yi e na me hu ensu e na me sabe hu school kwala na me we den and I feel voice no started say but until me shade no mani so na voice no started or see we is school kwada and I say omo ko hin and a voice no say catch me say omo ko excursion na me say hefa no so omo ko kentampo na me say menya dai no say catch omo say hwe na omo anko na me say better na ma catch no say hwe see mo ye live streaming no obi wo online so oka one of the officials ne ho catch no say offer some nko kanche school mpanyimfo no ma organize ade no say hwe na omo anko no omo de nkola ne kwa ombeku nkofo ma when I started prophesying now soon ma hunu say school be ko kentampo excursion shana omanko so mo de nkola nko be kunko forma na say omo ntimi fa nkola ne sika ma omo a omo fa nkola nko excursion wo ba bi foforo omo nti asem na make no hwe na omo amfa nkola no anko kentampo ho na so serious to the point that na schools near 3 and omo nyina ekọ enti mi school here was a hilltop no mo ka ho manko and another school e wo tepa omo nso anko but sa other school no particular na de na OT no okọ ne sofo ho and okọ ka chen sofo no so oja omo ye doom prophet enya ne kora emmem je omo te sa nipa na no owo online no ete sa issue no na oka ho bi to ko de sofo na no sofo so otwam no ma ne bo afode wo ho and afufi anto ata ekofa asem ne bae ti after the incidents cry and obe confess one of the renowned journalists e Kumasi no mo frame wo Golden Tulip cause akwane so oda wontimi na okata na niti anan kwan di mirika di nachi sa de nti no waku omo because the message was sent to him to deliver na sofo Igor enti se Nyankopon yi bibi se kire hwen kwala se ne wuye I can't recall. We're almost 20 something. Kwada 20 something, say 28. Na Nyankopon yi bibi se a kire na wo se mo nya ho bibi mamo nko wankasa wontumi nyina mu enye bibi ma wo who say God reveals to redeem na so revealing na want me redeem dia identity no reveal abe redeem no na ba ye no
were redeem no say from message in the comma omo redemption no it is about obedience. Say there were two ways of carrying information, either through you or through someone. So when you through someone fako senka media and kameko. So for instance, Amtrak issue is seawall. Your friend is it Amtrak African or something? I force landing seawall. Okay. Yeah. Ndia me ankasa. Me di kan suma obi. Ni pananko. When I'm suma obi ni pananko. The third time. And I'm me ankasa me two man am pam. And I'm limpa focus am catch am say, "Omo flight no." Yeah, the moja assign home. Into making sure the flight into within 2 weeks. Barely 21 days. In Jamaica, during that time, they said there was a technical fault to be near the flight into within 21 days. This is Starbo. Is this Starbo? Yeah. I've forgotten. In the afternoon, and there was a forced landing. Ewa kra. Nipana saying is it Amtrak or something? No, it's Amtrak. It's Amtrak. A Amtrak. Never a forced landing. No. So, nka during that period, if they say, oh, you have a car, you have a car, you have a plane, and come to Ghana for. Na me busa say, adentina eye owoni prophecies a edi ayemhihie banko na muhu se bia obi benya international award enu no muhu BBC besi enema papa de monta ihye wonkom baniama ehu owo ni ade accident nkwa prophecies ena no nyakupo yi eno so ye gift ana so I should be an artist or no a rapper to the rap on sing so most line on one abe near my papa ndo de beba no oni ebekuno no do de near my papa ne beba no oni ebekuno di ekuna near my papa na hefa ne be firi beba oh ewiase e wo se atiase anu ma mienu eye nkwa ne owuo eye nkwa ene owuo. Proverbs chapter 18 verse 21 or say death and life lies on the power of the tongue. Owoni nkwa e wo katrema so onyankopon kro se me di owoni nkwa asi wanim. So enti enye se obi se owu nkomo ma nipa na wachi na oba be nipa ama obi afro no sa atwede aduru ba bi no yeku no ye yi nipa na firo se de be ya wachi na de nkamfaso de beba ne so no se nipa no etiase a ko benya mfaso no ye yi ni firi wa ti ya ye firi akire ba na hefa na ye begina Kobe Bryant ene eye Kofi B ewu no eye impofiri mu danso ya ntese Ghana difo bia hye honkom abi ye mpese ye beka ho asem all these things Kofi B timakonya mu ha so mi so Jakalolome Kofi Sapong, they were all here. Much be a prophetic sensation. No Roman father be wa wo shira incense so mame. Ye be shine wo hanyina na ye compose o as could be PF for Roman father. Yes. I hear Roman so for. Yes. Woman is she incense man. Yes. Adentia. Sir a prophetic. Na say Roman father for the omonye prophet. No, unse a directions. Aya kwankyere. Okay. So no man sometimes people see the Roman Catholic as abosom so no omo there the real genuine prophetic church na ankasa. Wow. Yes. This is the first time. Yes, omo the real genuine prophetic church. Yes, the Roman Catholic church. Omo real genuine. Yes, they are very real. Very very real. Say onya prophet awunim de omo pese omo kire. Omo nhye nkom. Me Roman father and the ocean come. Otimi frame catch him say igi na mempie say ni Roman father opagina ofie na ha de. Obegina ofie o ka obe describe ka na bo se ka na betwam maku mienu miensa. Camera be pick sisi a. Ba mo nka wa sorry there. Oh. There nkofo bebre o hon so a. Ebo a mo ya sorry otimi ram ka say wo ye pon hume. Ana ogina gate na no a. Timi ka so tweme. Won say omo nye no a formal thing in the church. Now even Father Tadie kura edu time you deliverance. Yes, Father Tadie do be in deliverance. Me Roman father serious pa because omo kura pono omo ye virgin. Ti omo no kura no
amo de no be serious abe omo nneoma no mo ye no ho na incense no telling you enti na wo link it to Kofi B Jakalolo me match we no enti Sunday no na so mi so ti ha na say so chief superintendent SP enso ti ha na Jakalolo me gina ha na other musicians great man money ade enti wa Jack kran adi ni room and I'm say Kofi sorry and I'm started some mission and come na me say wakoma me who says me sha me shenkom na ekeka nsam ne nyoma e wo mu nyina na me ka chen so anya very careful na me who say and this one be twa ne nkwa na so it's your point ye nyina ye ko golden tulip e ho ne ye kotena ye e de di nkomo sere ya na ka say Kofi nyame adoma e ya me ensa nhia ne ndi nkomo ba ade ni wanya hu bibi onyankopon yi kire o no waka ade nti na wanya hu bibi a ama Kofi bi awu ya recently so at interview e Pia Bonte ne brother na o say Kofi son daye o son daye no ka kire na say o son na no obi abonitu wona koma ho obi abonitu na koma ho na o me nku hu ne sofo bi wo I think of anko or something which everything pertains say Kofi B unyame fa na currency my ade na asi no was not normal. It was highly spiritual, a assassination, which of course I saw it. Maybe I didn't free ni pakun or sad ade na chini ade nyina I saw it. Nti ene tena se di nkomo. From there no crown. Even before there was a luncheon about Jakalolo me I think is it 2 weeks ago or something. Yes, 2 weeks ago. Na me so ti woni di nkomo na mka say na Kofi wey. Me here Kofi me pese me ni Kofi shia no so you one dey say dey one na mo nkran ne ade nam so next time we be Kumasi a on link me up Habusafo atu komotwetwe na ohwe mame fast da kese ma classy in beauty ewo eye Abrepo junction eye Batma Abrepo junction sami wa efe ewie enwumre na wo hwɛ me a ɔno a na makeup yi in fact wedding bia ni photo appear free Kumasi a efe bia classy in and a bridal makeup no any groom no nti patcho say we wedding hwɛ onipa bia say we makeup ansa no wu say unya eye wo foundation ni formula any wani mbeje because say wanya wo makeup ebe mu wani maji a wu makeup a ye dey on bo say na efu no ani asesa ese nti age say dey picture esi efu ni nti ansa na ehu se wuni nti wuti ase ye makeup ebi so na makeup nye wa na catch nyankopon na manipa nimde no de aye hwese de me ho afa classy in beauty ewo Abrepo junction oye nails me makeup oye wedding bibia friend no fixing nails oye hair bibia person ho ye fa ba classy in beauty ewo Abrepo junction friend 054 982 9113 yeda omase afei yewo Eagle Prophet sorry na aha ena enkomotwetwe no so say afi we dey 2020 dey Kumasi ena yede atu no ababesi okode na wogi enema bi a kire me se dey me ankasa me confess ye no me ne bonkomo me dana me so dai bi na me ntiase an ma friend no ma ka kire no ti se mu ze mu bi sei ye na mo no a mpedifo eta ya chi bi no ye fan conscience di agro ti otena se na ye se Yakupon wo yi ni tumi e de dua ni pe bi mu oka ne nsem e kire ho ye wo daban ahodo daban Hilltop school no enche haya ne wo a ye ne Eagle Prophet etwetwe nkomo ye hwe enkonhye bi a wahye nkom se uhu GFA se epeja GFA Ghana Football Association se rise ekwan ben so we are too near bro so bomb say media me questions no dey eto wa na ho me say me ka me say dey mo so mo hye nkom abe onim say ewi ase mpanyimfo say banyansani hu na de eba no de ne ho hinta baba kwase ade otena se ma de ne beto no na sabio se obi kire okwan bia mo afa so a
e de animonyam beba enye ade bone na ansa no bi be kire wo kwan no e wo se wo nso siesie hu de da wani mu a na wo nso aboaboa ho ba wo hu de da wani mu ne eba be si ne eba beba sa wo de wote wo e do sa show dem me fam enti now erade bie mani I saw it me hunu say sunsumu Ghana ye fa yentoma pass efra biem in the football section in the local league and everywhere your name's a football and athletics are very very important and see I said it say the GFA should put things in order maybe I was say one no enye one enye agrodi enye say who you know assembly ade they have to make sure say they osefata no yem financial they unsefata no yen free ho said the buyer at the end of the day no the nyameka and the nyame pese ensi no ebebem pepepe ne den munyam sene asedamara and to God be the glory no nyame atom we are sitting back and we are communicating as well and as we sit back and we watch spiritually and in our communication no we see that things are putting I friend pedifo it say Keto Kriku GFA president unya BBC our friend e catch omo makwanche omo so tia omo friend oh yes who say most of them are highly respectful when it comes to spirituality and all that they don't take hold of it but so it's so weird because they understand all this spirituality even around us what shall come say a okomfo Kwaku Bonsam obewu animguase ewu oh abi man shem come say Kwaku Bonsam bewu enkofo na dane nkom hye no say na o hye no mi gina haya said ya usiti ana mi gina say ena me hunu say fetish spirit will be agada say omebubu papa na gufom akonfo yes agada say omebubu na gufom ena bi say adai ena rade say time was so say opeso de ne ye na dwuma enti shortly na me hunu say stadium kese na nipa gu ho na o kire sa nioma no na fe o kasa chini pass wo so obi ade ne ho maye dai emerade oh hallelujah Kwaku Bonsam so ka urade asem se nipa mbra Kristo nche enti that was amen enti that was the message o se say and urade person enti onyere no mo na ni na ho enti sa through some bugu ho no bibi boni bibi timi ato no say ya na me kan commission na Kwaku Bonsam oy wadamfo oh debi onye madamfo ba me hunu say ya mechia no me hunu say am na be di nkomo ihia wo ba bi say wo say atu nse de am na be didi we enkonhye a ebe peja onyankopon asafo na se enkonhye afa wo so yi nkede animonyam hye ebe bre asafo Yehowa nyankopon adenti na wo mfre Kwaku Bonsam na wo mfa sa enkonhye emma ne direct say most of the times there near kana when it comes to prophecies and all that enya wo pewo se nyame soma wo se kodea papa enye issue ane wo sorry ya na okọ ene metimi ahwehwe ne number de tie bia no menya ne number ene na di nkoma ka tense Kwaku se ne rade ka kire mi o entimoni na wona toto nioma yi na hwe ba bi rade person do fa but the rade se ka ena when it happens it becomes a national asset and it becomes a national blessing ena Kwaku no so no Ghana ha ne nipa nim ne kakra inti se bibi se yaba I believe say nipa be kura dem paibo be to Awurade huni mobo Awurade kan no na ne amoni agina to bi kura o masesa no kura Awurade gini free mu na emre mu sa because nipa bia wo wiase bia na wo nipa Awurade de wo mama wo say e wo so gye wo mo de be kire onyankopon inti o time waso na say Awurade pese o fa so gye a eye nipa nyina eye wiase nyina inti wo say kama ni party ase na wo mo gye utum say wo ba so unse Paul mo nyina sache o ma dwene no na esuafo ni dwane o enti onyankopon ma Peter mo na confirm me o mo say we you be anyame ensa ba na so bie mo nye wudi ni bi so unti ye na ye ministry ni mu no ye hunu say ampanyame be frɛ no ye na ye wo say ye introduction no ye announcement ne kire nkofo say papa no obo na nyankopon na de na ba na nkoba sese wo ba be ka say wo azan no ba ba ye no obefa kwan bi so na automatic continue ba ba jiska no ene ma me hwe won konshe ni mu kina Kwaku Bonsam about in saying 3 times question about funny serious the mekano ya share prophecies awasha abem bako ye patapa 2018 31st December watch night ocean come say patapa will be poisoned
2019 Patapa Beka said he was poisoned. Nyibia wo yi kire Patapa na otu anamo ba wonche eye ho bibi ma na. San commission ba no I think me unse me ta watch pa enti me unse one no eye show enti one ne show na busa na say what say ya hye nkom say ye be poison am na wo no say ai no de onye ho atwine sanya sasem na boy ne kan no eno na je no sanya sasem no kan no eno na je no enti me hu sa de no nam si den me mo me hu modern kra emfrene ne nkasa because na ma ba kra o satam na one of the FM stations afre me person mo ne me din komo na omom friend mbra na yenyina ye ntena se na ye nkasa enti me hu sa interview no and I'm saying no and I'm cancel sa appointment and say oh, it is done the bia I come to mo from me sa ma mfi omo that is how you seti na utu ana now the need now the need e man commission na onyame beje wo Jesus me challenge you kra ade ase me challenge cause eni no omo won me ni bi ase me didi a no mada ode ase iti me ti bi se enya fe na me ba be jawuru bia se nam di ni na me de amo me hwa wo picture ye wa ha na o ye guy abrante pa na de ni aboju se tin se e very say Aaron ne Joshua ni Moses Bible mu eye dey brand no abehum say obi a metumi asom som anointing kwa say obi a wo on a call in the crown ene nyame frena nsama on ne ka you don't go by the obi eye so so woka se go by obi ode ya wa mix your track nti wo se wo fa sa kwan na nyame pese wo fa so no e just nyame mfrɛ wo e just nyame no ni nkomo so call any one kasa no afrɛ wo de you have any other right to do whatever you want to do so and committee me atwa atete ho kama aya brand here ate say wo hu me out him say igi ho fe ba we kra fata e kama me dase e wa da busroko me dase e so for ye twa ye ho se ba ye be hwe eye Eagle Prophet the church e wo Kumase dabai na ya hwe dwumadi ahodo a oye ene afi ene ma wonyankopon enam ne so epese wodi ye edema ne mba yemfa sedabio ema end point homeopathic na sadebdi kankan so obekọ ba bia akwaje card na ya ye screening no atu aka no end point screening no eye free be se esi kire tokoko mu a ani ehuni de agite kirema yade ewo mu no yenye ani ene ye de hwe diagnostic machine be hwe mfidi a ye di si so ehu yade de ba bi ehye ewo dwunso mu ana mogyamu end point homeopathic clinic eno ano no I'm free now wato afei Maxim hair relaxer opese otrimi ye kama oba wade wanyam baako ene otrimi so otrimi ye sakatu ene jira ma bebre eto wig no se etrimi ya ade ntina ma to wig na wo otrimi no na betumi aboko ban am etrimi na ye kama ade ntina won to aduru a ebe ma otrimi na ye kama Maxim hair relaxer we ye hairdresser na we use Maxim hair relaxer e de ye o customer city a Kumase muntie ni ye Maxim hair relaxer no etwiti kama etwi mane ye ntia etwi mane fu brom etwi e mane shine etwi mu ye hwehwehwehwehwam it use Maxim hair relaxer afei MTN na vetiro bi why network be na beto MTN wagana network be and a better MTN and I will call embassy cry near Busa so telephone number now will control number be any MTN number I'm for serious because obia use MTN as so phone penny for president obia MTN no be use on say na no MTN call off one day na say Ghana yama light off MTN dey no any network obia use uba MTN so data no one who do bebre wa choose the open na yemfa ma we there for you everywhere you go I say Melcom me to akonya bi wo Melcom ena ma Mr Melcom mo di no krepa 15 years in akonya ne say said ye me dem mo ba esi wo me to free Melcom in twantro wo asori fi ena me ka cho bra Melcom le beto Melcom ne ma ne buafo esan so ye papa ena fe so Night Angel LED bulb what to kane bi e friend LED a endi 1 year enye LED
besipa ne koni abaye tase ne benyansafuo mu o ti ase e chinjegye nti ne pai so nkrozu ani ehwi ahwe so nkrozu ni edwie ese nanso obi ani ne dini wo pe LED bulb a edwom hwehwe night angel LED bulb yes a cherub o madarova twen ye ba sesia atu Eja enti yehwe asafo a onyankopon ede wadua no as general overseer ede adwumadi ahodo ebreben na moye so obi hwe yen no fi akwantuom ni titiri ni omo wa brochire sabe media be ka me se bayi di I say wifi ehu hia se bebe once abenya connection ba bi betumi a connect enti o wa brochire kura sabe bo amo brochire amode ma nko yie ni nyina fifi ififi iti anamon be necessary omanfo ehwe wo problems spiritually esese wotu mse nyankopon de obia wayi no amani pase onfa so mfa oje ne fa odi mra za abe ba bia wadu ikura no enam nipa nsa so ena nye nipa ba ko nso fa ha ka ha ba bedu ba bi na nyame de wase nipa ba ko pensa ona de obekwa kusi awie sana nyankopon ye no enti nyame ya adomo a meme ya so Tuesdays yes Benada bia Mr. Tiano past 6 mache wa ha ay 12:30 na mapon said be obi abetimi akodwa so akoye adwuma na mo fifre tri nkranfo tamale for voter region obi abetimi asa akofie akohe na busua ni kunu ana ne ma ansakra na ade asasa ache yes satam na me ya so be na kosiada enso Mr. Tia so 6 mache wa ha kra 10:30 na mapon na obi anso akọ omadwumayefo ni nyina akoda and Sunday yes Tuesdays and Sundays na kwasiada adwumayefo ni ntimi akoda enso agye oma homi atwen dwoada na omo de adwuma akọ hyehye so yes yo wo social media so be bo social media handles so any idea so also follow me Prophet Randolph Odru JB page Prophet Randolph Odru JB page and I said Randolph Odru JB we sa pages na obehume ewo ho okay good eja before ye dey enkomo twetwe be wie last year chebia na Prophet Odru tie ade ono so oye evangelist and a prophet obeka say Ghana tifo bebre we jokers ei ukoko apai sofo usubempa koko apai sofo salifo amu akoko apai nam say na prophet mi ensape na wo Ghana wa bomudi ene na modi papa yi sabe modi na asi ayi eswa mudwa di gengengeza why would they yes ya ne dai yes ya ne dai abe yemfa busu yemfa bufu nkasa wo we nyame nipa yemfa bufu nkasa pulpit na ejina so no nyame sunsum na bae so na ye akasa so sad and so serious. So we read Luke chapter 4 verse number 18 or say the Spirit of God is upon me. He has anointed me to preach the gospel. Now preaching of the gospel no abe enye say we be gina di do bi atem na anaso be gina dia criticize you bi because nipa na omote wonim say bi mpanyimfo tete wona ase omo penyame adwene etie ompeso muti nyame ne ompeso muti nyame nka na obe gina wo didi obi atem kire nipa na e dey message na wo send ya nipa na ompeso kire nipa na so ono so sorry kwa wonko didi atem two who create enmity e dey to prophet ene won sorry mantem to be who say prophet be na mo kwase o prophet you Christ wo jimi wo ye kwase a wo ye joker nyina so bo ye busua ba ko what you say and uka se Ghana he nyina prophet ni ha that is nyame asem nya ne kurenti prophet buro nko na so do ko no prophet no mo hefa nyina nyame adwuma na mo ye prophet no mo Nigeria no mo hefa Nigeria for nyina ba ye ho me bo impartation of some pan for Nigeria o magigi din nyina most of them you do time bia ye nkasa bebre oh you have to hold up to your integrity and your destiny oh the prophet ni Ghana anti Ghana evangelist your friend is apostle teacher pastor enkwa na wa
No, it is never like that. Say, oh, Kasa, also who cry about Fasua, who be educated the public about the we talk about false prophet, we talk about fake prophet because you're different between false, you're different between fake. Oh, fake, no, yes, or copy will be oh, yeah. To say me gyina ho na ma hye nkom no obi nso abegyina me kai those days me hye nkom say mama sorry ma hu say spirit bi gyina wachi spirit ni to say 9 ni tie 8 me hu say boy bi gyina ba bi no no so apeke bi no no so hye nkom ma me hu say spirit ni born asum ya na ye fake oh any fake be force no papa nya de so obehu no eno na ye evil spirit no familiar spirit ne occultism spirit ne ade no ti so be isu force spirit it is not easy for you to know. Some of one the preacher and such as them. Those people that with evil characters. When the preachers such as they just want to cover themselves. When you're from say, your friend say, wolf or mode a young woman akata because they know what they are doing underground. It didn't quite say papa do kasasa we nyame difo we nyame akwa nyame afro into the ministry. Intim penti prophet in Ghana black to your people. But I didn't respond no. So one but he is availing himself for the spirit of Belial to pray through him. Say the spirit of the Belial. Now I'm fighting against the prophetic ministry in Ghana. No, you can't do that. I don't know what person kill it prophetic ministry. You can't do that. Untimi yes adiano. Enti ono be gina na so dem aka se sunsun mahunu say Radi Bishrao. And meanwhile he also invite prophet to come. Prophet Yano is one of the major prophets in Ghana here. Even Archbishop Duncan Williams, he started with prophetic ministry and for all you know he's a prophet. He prays for people for them to receive prophetic anointing. Why on earth do you have to go that and anyway, to speak like that? Prophet Udro, one day, my friend, prophet, Eagle prophet, the Hatchas, said, me yes, Saturday, stone boy, no. Mehusa, we are very liberal. Unchra ho nya chenchene na afei so no omo a ebinom hu omo so omo ewiasefo ensem fata no otwe omo bell utumi frefre celebrities kra ma omo ba wa sorry nyankopon hia wo pa say oye de sa na favorite musicians e wo Ghana hip life ne secular we na himfo and they say my first one is Sakode. Why obede pon bede one time for your man we Professor check you. And now na shata. Hey, sir. Pa. That way view. Last one, Stone Boy. Stone Boy. What for the big three? And no. Sakole, Shatta, and Stone Boy. Now what's your money? And okay, and then medical na mebo. Now medical. Oh, that's so for the guys. I do wait here. Area fool. You see, Abe, the hypocrite life of some of men of God are you too serious? They are too hypocrites. I mean, I saw for Ghana 99% about high life and hip life for Mokem. 1% pay. I'm telling you, 99% about high life, hip life. Roman fathers in our account. Oh, that day, I don't mean any part. Hey, sir. I did a day or more day. Oh, you did parties there. So, I did a day or more day. And Ammonium ne Bibrio, a carry strong messages. Shatta say, I know my level, say, a very strong. Utie Yumuna. Or show baby abrabo baby be free ni baby nyame de ma bedru Stone Boy Bafira like when you listen to their songs so na ade na prophet your guys here I better not go wrong atu one say Yakopon do many said that who follow me na bi wa ma me akwanche me dogana pa so we share my kwantu a mitu ene me tourism ne ma me ya Yakopon adom o de me adu achi ene mo mpaebo se ubehwe me bo badge bi wa sa badge ya me boy obi a onim no badwe so sa brooch we a normal brooch there be we a United Nations World Tourism Organization it be a medu bia no omo ye global tourism for no months. Oh, okay, we have a member here Ghana de bebre said that enim
na baby ameko bia no me ton man Ghana me nua ba ko ye friend Rafarazi waye sa bagi minim say wo ye guy mebo na wo so be fatality say de wo so man Ghana hia na wo twe o man na si no a chede kakra ene yenso ye wo edema say wa man akwanya me aba eye wasafu fie eno ye pacho Rafarazi designer ono so oye Ghana merchandise enema bebre oye ntade oye bags oye just enema bebre obetumi follow no e social media so Rafarazi designs friend was 0244 071 965 0244 071 965 you better na CP eja atudie the lighter side you ba say yenya bibi anniversary ne dey akọ okay on Nazi rhymes and poems ne ade gbankwada ba no say na dia ma homework say so to be born mekai dey na okay baby dear ompesu say osua ne kom na de no mo mani koko mo mani no for mo sekete mani ne wada omada ya che omada atu it we musu to school lanka ya no ko anti very desire run se be chere wa usia bo and yede and yon komo twitwi a yede prophet rained of ever twitwi no ha de dibesi yakoswa da ye Kumasi me despite media team afei ye cameraman nyina Kumasi ya fan kranfo amba ye director ye program director Roger Kote any producer Anita pe edeba Jojo Ejare Krampo ye na Kumasi on Kakra team no na yenda ye general manager Samson Kenya Meche Nyakopo Asia no say obo atoto niema ema afei Charles Osei ye dana say ena Ado Shafik we no ene ye camera production team wa omo boy ema production etumi ba so afei ye nua ba Teresa Bimpon ye classy in beauty ewo Abrepo Junction ena ehwe ye makeup nso ye man ye damo ase ye won da se ne kai se atu ye dwumadi a ye the celebrity great achievers omo ma ye bibi sonko a wo se fata say ye body the roma omanfo ehu one great anointed prophet in Kumasi ye prophet Rindolph ye eagle prophet said ye obia e friend no Yakopon Adom ene ye na betwetwe nkomo Tuesdays for any kire ye daban udu ahodwo pe na watene from hilltop usania ubehu se ye eagle prophet asorewa Tuesday bia brabetie nkonhye Tuesday bia beginam na bompaye na ubenya onyankopon nanim enyam ene adom sanso ena yebeda ya driver ye technical team ena prophet man ne mofra ehwe ma bibia ekoso yeda so a Kumasi osekrom ena 2020 yede atu dwumadie ebremo bidin de Abeku Agri Santana obetumi aframe Mr Tourism eja yakoi ede message ena o edema ahwefo nyina yekai ahwefo se dwumadie yeyi no memene da no num 5 pm na edwada ya bo repeat ewia 1 pm it want to be anhwe memene da because ukwayi a edwada wo adwuma mu kura na UTV no edaso it's all about you you repeat no Mondays 1 pm na yeyi no Saturday 5 pm afei so ubehu ewo social media so ye YouTube ubetumi a subscribe despite media ewo YouTube and afei so ye Facebook any Instagram UTV_ATUU eja o message a wo de mahwefo aseba maka kire onipa bia na se mpanyimfo se de otwasa no onim se na chiachia senti di nkomo a ye ho ye nim ne nim ne se bibi firi ochi ba obi be hu aka kire
se onyame ye wadom na se onyankopon fa obi so anase unya normal person catch us say asumansi anase obentin sa asem na ba hwe hu ye memfa ndi agro bu panyini na onkwa na waro asase so se panyini bi tia wona so a emfa no se wafomo enti obesori atia no yemfa anidie ma de anidie se no na yemfa no munyam ma de no munyam se no na wo ye na saa enya se wo ye kwase o kokose chi ose me de me kwase a epenyi nche se de be ya wonso asase so betima nyina che na mfasode aba so obi kwa boanama ne nko ensan obi e wobra oko e ba ne saa wonso untimi nu ba bi e wo se udru yen kan hunu se 10 timi ye 10 if it's a 9 e ma ne kwan se wo ma ho kwan mo bi ye ni pakase a ye de ani die no ebe ma ho onyame nhira na onye okese onto pono o watamfo ne mu o ma kruwa nyina enye mamuso de we nyina kai se emere be ba wo be fere wo nkwa efi atasfata so hefa na ogina bia begina de ye wo nyina da ku bi wa ye beja ho akọ hwan na be di kan na hwan na besu na hwan na besu ama obi abepeje obi de na akọ kan hu se betima ye me betima ye wo ba de ye kwa ye ba nyina no onyankopon atemu da wo mo bi a osoro ahene wo ho bonsam nso chefa wo ho ba medie ne chefa no se anka me se nante awurade akwan so na ebre ni duru a obetimi atena awurade nsa nifa so no bi onyame hira na ensi uye ontoto akwan emfansi ye onyame agya oba ene wo nkonkron de mo amen amen atu ye ore da sene anunti onyame yo batamba yanko ai onyame yanko yesu eni hu yango yanko osiso tanato every man and from afar never why you know hu yango yesu hu yami wo okay, so now can the dear me say chiri 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 shabili bili 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 asantebo siriana abo sande iya tori mahatonda ya kuandere bo sandiri atarakotade iya rari gari anomi ya swanderi ya tondiri ya tote tantontan Isopno koto maswa tikirigandu andia dadwanda dibria tundarigadia andia ile braya kosa ndande mandende mriandu ni mrikano mriandu ni mriandu ni ile mriandu ni mrigandu andu biwondi mriandu ni mrikano bandi du chumi bana wodi kasa aja chumi bana wodi kasa ige eye chumi ben eye nyangu pontumi Eye to me ben can you enter to me first no to me ben so yeah yes to me no e wodi mo say your body no I want ni jale sa say boy yes and now be body abai foni na jale say yeah boy yes emoti ani mamu atani na kotonso edinu na tumeni na koto obiasimo sadino bito kusip matende ya mama juma ya kwai sa edino sadino bito kusip matende sa enko ya papa kusip watie ono no amya hunu se sadino tumi wo mo sadino so na yanso yabo se area yade bi na so bedane se wo bi na so bedane se skabi na da so bedane edini na tumini na koto obiasimo